బ్రాడ్వే మ్యూజికల్స్ అండ్ నేను యూఎస్ ట్రావెల్ చేసిన లేదా లైక్ వెస్టర్న్ మ్యూజికల్స్ ఇన్ లండన్ ఈవెన్ చాలా వేగస్లో షోస్ కానీ చూస్తూ ఉంటామంట. అరే ఇలాంటిది ఎప్పుడన్నా మనం చేయాలని ఒక కోరిక మనసులో ఉండింది. ఐ థింక్ గాడ్ ఆల్వేస్ పుట్స్ ఒక జెన్యున్ కోరిక ఉంటే ఆ కోరికల వాళ్ళు అందరినీ నోట్ చేస్తున్నారు. ఈడోకే అరే ఉందరం మీ అందరికీ రోజు అని చెప్పి అందరినీ కలెక్ట్ చేసి అరే అందరు ఇప్పుడు ఇక్కడ రండి అని చెప్పి ఒక పాయింట్లో పెడతానని నా దృఢమైన నమ్మకం. సీరియస్లీ దిస్ హెస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై లైఫ్ సో మెనీ టైమ్స్ యూనో. సో వెన్ యూ బిలీవ్ ఇన్ సంథింగ్ దెన్ యూనివర్స్ జస్ట్ మేక్స్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ వే. సో అలా నాకున్న కోరికని సింగీతం సార్ ద్వారా ఆ స్క్రిప్ట్ ద్వారా and imagine Kamal sir and Singeetham sir has been discussing this with for so long, and we all got so fortunate enough to be a small part of this film ante that's a real big blessing. So appudu paper ichinappudu scenes undi I said sare sir naku 2 days time ivandi nenu oka part mottham nenu ఏదైనా ఇమాజిన్ చేసుకుని రెడీ చేస్తానని చెప్పి ఒక పార్ట్ మొత్తం డైలాగ్స్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ డైలాగ్. సో ఆ డైలాగ్ని పాటగా ఎలా చేయాలని ఇంకొక సరదాగా ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను. నాకు చిన్నప్పుడు అలవాటు ఉండేది. వెన్ ఐ వాజ్ ఎ వెరీ స్మాల్ కిడ్ అప్పటి నుంచి నాకు మ్యూజిక్ పిచ్చి. ట్యూన్ చేయాలి కోరిక. సో ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు కంపోజ్ సమ్ ట్యూన్ సార్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కంపోజ్ బికాజ్ ఇళయరాజా సార్, మైకేల్ జాక్సన్ పాత్ర ఐ వాంట్ టు కంపోజ్. సో ఐ కెన్ హమ్ అండ్ మేక్ ఎ ట్యూన్, బట్ హూ విల్ గివ్ మీ ద లిరిక్స్? దట్ టైమ్ ఐ డిడ్ంట్ నో టు రైట్ లిరిక్స్. So what I used to do every day when newspaper comes, dad used to read it. I used to wait till he finishes. When he puts that paper and goes to get it, I used to take the paper and whatever news was there, like ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చారు అని, ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చారు తన నాన్న తెచ్చారు ఇచ్చారు అంటూ ఏదో ట్యూన్ చేస్తూ ఉండే. మళ్ళీ వస్తే పేపర్ అక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాం అనమాట. సో ఐ యూస్ టు స్టీల్ లిరిక్స్ అంటే I just needed some words, and this became my regular practice over years. And then what happened after I grew up a little, and when I was in school, 9th 10th అంతా చదువుతున్నప్పుడు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అమ్మో అన్నీ కరెక్ట్గా రాయాలని. అండ్ అందులో మై సెకండ్ లాంగ్వేజ్ వాజ్ హిందీ. మేము చెన్నైలో చదివాం కదా, సెకండ్ లాంగ్వేజ్ వాజ్ హిందీ. అండ్ ఐ టు గెట్ లాట్ ఆఫ్ పోయిటరీ సార్. కబీర్ కే దోహేని అది దే యూస్ టు సౌండ్ సో కాంప్లికేటెడ్. అలా చాలా పోయిటరీ ఉండేది. అది చదివేవాడిని, but I never used to remember. Chadivone I never used to remember. But otherwise I used to stand first in class and all that. Adi kuda majjalo I'm just sliding it in. But so I used to keep forgetting the poetry. So what to do? So I got an idea. So what all poems were there in my the syllabus? So I made a tune for each poem mata. So one such poem was Dev tumhara kai upasak kai dang se aate hain tere tana na 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 tere laate hain edo. So like ching 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 chang ching 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 chang Dev tumhara kai upasak kai dang se aate hain teri tana ne na na ne tani na ne aate hain tani na ne tari danne na tari tani na ne aate hain. Ani okay ఇలా ఓ ట్యూన్ చేసేసా. సో నెక్స్ట్ పోయం ఇంకో ట్యూన్. సో ఐ యూస్ టు మేక్ ట్యూన్స్ ఫర్ ఆల్ ద పోయమ్స్. సో నౌ ఐ నో మై పోయమ్స్ యాజ్ సాంగ్స్. ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఫర్ కిడ్స్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఈజియర్ టు రిమెంబర్ ఎ సాంగ్ దెన్ రిమెంబర్ ఇట్ యాజ్ ఎ రిటర్న్ ఫ్రేజ్ ఆర్ సంథింగ్. సో దాని తర్వాత ఐ యూస్ టు స్టార్ట్ ఎగ్జామ్లో ఈ పోయం వస్తే ఈ ట్యూన్ పాడి రాసేస్తుండే, ఆ పోయం వస్తే ఆ ట్యూన్. సో లైక్ దట్ ఐ గాట్ యూస్. దెన్ వెన్ ఐ యూస్ టు హమ్ దిస్ ఇన్ మై క్లాస్, మై ఫ్రెండ్స్ స్టార్టెడ్ లవింగ్ దిస్ ట్యూన్. Then they said, hey, this tune sounds so good. Why don't you make it a song? I said, Abdiya, okay. Ta na na. First I wrote in Tamil. Hey, unnod. The same tune. Then I wrote my own lyrics because by the time I grew up to the age where I can write lyrics, I wrote this song about a girl, but I was in a boys' school. That was the sad part. So the song went like, hey, unnod, alaga paarthu maingittom madi naangellam ange inge enge endru alanju thirinjom naalellam மீனு போல ரெண்டு கண்களை கொண்டு அழகு ஜொலிக்குமோ பெண்மணியே என்னை பார்த்து ஒரு வார்த்தை பேசடி அழகான என் கண்மணியே ஜிங்கு சிக்கு சாரோ ஜிங்கு சிக்கு சாம் ஜிங்கு சிக்கு சாரோ ஜிங்கு சிக்கு சாம் ஜிங்கு சிக்கு சாரோ ஜிங்கு சிக்கு சாம் ஜிங்கு சிக்கு சாரோ ஜிங்கு சிக்கு சாம். So this was the travel of this song. And then in one culturals my friends said, hey, now this song sounds good, man. Why don't you sing it in a culturals? And I was, I think, in 9th or something that time. So these annas were not letting us sing in a culturals. So anna or opportunity, anna or opportunity. Hey, chipada, enna song paanu. Dey, unga category le song illa, something said. So please. Finally got so vexed. Sorry, enna song? I said my own song. What short illa padindi. Cheppi one kick he gave me, I fell outside. But finally we pestered him and got a chance to sing on a stage. He said, okay, go on stage and sing. And by the time we came like that to the stage, he announced break. So by the time we got there, everybody was out. So but our excitement, why I'm talking about this is, we didn't lose hope. We were all so excited, like Kamal sir said, because we just wanted to see, is our song sounding good to our own selves? And then we started singing. Me and I trained my
three friends with mics to sing this Jingi Chiki Charu phrase. Oh, yeah, like three friends like this, but we didn't have girls, unfortunately. I was in a boys' school, what to do? So all boys were there. And then we started singing on stage and Jingi Chiki Charu. And what happened, by the time we started singing, all the people who were eating outside, they all started looking inside, hey, something sounds interesting. And by the time I finished it for the first time, the whole auditorium was filled with people just because they found our song interesting and things. That was the first step in my life that I knew that, oh, my song is good enough for people. Why I'm mentioning about this is, had the people already been there, I would have thought they were there because they were already there. But now, I for a point knew that they were not there, but they came back because of my song, and that gave me that confidence. So, never think you're let down in life. If he had announced, after he had announced the break, if I had been heartbroken, in the break, if I had left, I would have lost that opportunity. Never lose an opportunity that this universe is giving you. I just sang my heart out, and then rest followed. Then I sang this song, then an audio company liked this song, they released this song, then that became it, then I got a movie, then I did. Finally, I'm in front of the one and only Ulaganayakan Kamal Haasan sir and Singeetham sir doing a film that they imagined so many years back, and I became a part of it. Thank you so much, sir. Thank you so much for teaching us that passion is the most important thing in life. And why I'm so excited about this film is this is one-time, lifetime opportunity. You know, we don't keep getting such films and again. And the only difference between other musicals and this, I want to say, even in Broadway musicals and all that, you have a lot of talking part. They keep talking, మాట్లాడుతూ మధ్యలో they break into a song. Again, they're talking, but this is not like that. Singeetham sir gave us a very, very tough job. సో ప్రతి మాట పాటలాగే ఉండాలనేది మాకు చాలా పెద్ద ఎగ్జామ్ అయింది. అండ్ అదే ఆ మాటే ఈరోజు పాట అయింది. ఆ పాటే మాకు ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎగ్జైట్మెంట్కి కారణం కూడా అయింది. సో ఒక సీన్లో గౌతమ్ గారు వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటారు, తాగుబోతు క్యారెక్టర్. ఒక మార్నింగ్ లేచి చూస్తే, ఏంటి అంత సైలెంట్గా ఉంది, ఏంటి నా మాట కూడా పాటలో వస్తుంది, అందరూ ఏమయ్యారు, వాడి పేరు దాసు, ఆ క్యారెక్టర్ పేరు. హే, నేను కూడా యేసుదాసులో పాడేస్తున్నాను ఏంటి అని చెప్పి హీ మూవ్స్ అండ్ గోస్ టు నెక్స్ట్ సీన్. బట్ ఐ ఫౌండ్ దట్ సీన్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ దట్ క్యారెక్టర్ సో ఇంట్రెస్టింగ్. సో చేస్తున్నప్పుడు, అరే వీడెందుకు మాట చెప్పి వెళ్ళిపోవాలి, వై కాన్ దిస్ ఫెలో హ్యావ్ ఎ సాంగ్ అని అనిపించింది. అంటే ఐ డిఫైన్ దిస్ ఇన్ 2 ways మాట. ఒకటి, మాటలన్నీ పాటలు అవుతున్నాయి కాబట్టి పాట. ఇంకోటి, సార్ ఏమో అక్కడక్కడ మనకు పాట కూడా వస్తుంది సార్, అయితే ఇది పాట సార్, అదైతే పాట అని. దట్ వాజ్ అ కోడ్ బిట్వీన్ మీ అండ్ Singeetham సార్. సో అయితే ఈ దాస్ గారికి కెన్ బి లిటిల్ కమర్షియల్ సాంగ్ ఏదైనా వస్తే బాగుంటుంది సార్, ఆడియో హిట్ అవ్వడానికి కారణం అవుతుందని చెప్పి గౌతమ్ గారి డైలాగ్ని లీడ్గా తీసుకుని దాసు అనే పేరుని ముందు పెట్టి యేసుదాస్ రైమింగ్ పెట్టి సంథింగ్ ఐ కేమ్. సో ఐ థాట్ దాసుకు బాసు బాగుంటుంది కదని హలో బాస్ అని పెట్టా. బట్ హీస్ ఎలో, నోబడీ ఈస్ దేర్ నెక్స్ట్ టు హిమ్. సో ఐ ఇమాజిన్డ్ అన్ ఇమాజినరీ మంకీ నెక్స్ట్ టు హిమ్. సో దట్ మంకీ విల్ కమ్ అండ్ అని వేస్తుంది. దిస్ ఫెలో హలో బాస్ అని వాడిని అనాలని. సో హలో బాస్, ఐఎమ్ నాట్ మామూల్ దాస్, ఈ రోజు నుంచి ఐఎమ్ యేసుదాస్. హలో హలో బాస్, ఐఎమ్ నాట్ మామూల్ దాస్, ఈ రోజు నుంచి ఐఎమ్ యేసుదాస్. అన్న పాట అవుతుంది, అన్న పాట అవుతుంది, అన్న పాట అవుతుంది, ఏమిటో ఇది అని